platforms, and then invite. It's 4 minutes on top of the hour. The program needs to kick off pretty soon, in a minute or two. Please, let's invite. The number here is not too encouraging. Please, let's invite. Today is Family Square, and our co-founders are joining us here. It's always refreshing to have them. Out of their busy schedule, they always find time to meet with the community, and it's so amazing. Let's invite everyone to get on the call here and to get a first-hand update. Five minutes on top of the hour, a minute or two more, and then we'll start the program officially. Partagez des liens pour que les gens viennent partager les liens. Parce que tant qu'on partage des liens, on va informer les autres pour qu'ils aussi viennent écouter et puis comprendre l'écosystème nous sommes aujourd'hui. Donc, partageons des liens partout pour qu'au moins on arrive à gagner plusieurs les gens. Sauf que demain, on évite les problèmes de demander pourquoi ça. Si vous déjà ici, vous allez comprendre. Merci à tous les leaders qui sont là. Partagez des liens pour que les gens viennent, pour qu'on va bénéficier nous tous. Merci pour votre temps. Merci de être là. Merci beaucoup. Merci. And at this point, we're starting the program. And so please let's get our mics unmuted and so say hello to each other. This is CTT Family Square. Let's get to know where we are all joining from. My name is Lily, joining from Ghana, West Africa. Let us know where you are equally joining from. Patrick, joining from Ghana. Thank you. Good morning, good evening, everyone. Maxi, bonsoir. My name is Alexander from Ghana. On n'a qu'à ouvrir des micros. Thank you so much. Yeah. Good evening. Yeah, this is Dominic. Presentation. Good evening from Ghana. Good evening. This is Joseph from Nigeria. Yeah, we've been having. Good to have everyone on board. Thank you. Amazing family. Thank you. Good evening. This is Ajiboye from Nigeria. Thank you so much, Nigeria. Thank you so much. Good evening. Obukolade Oludais from Nigeria. Thank you, everyone. And so please let's mute our mics now as we start the program. Let's mute our mics. Thank you. Thank you. And it's good evening from here. Good afternoon, good morning, everyone. Great CTC family. It's a privilege to welcome you all to today's Family Square, the 12th of July 2025, a vibrant weekend gathering where we come together to share insights and discuss pivotal matters on our collective journey. To begin with, we give thanks to the Almighty God for the gift of life and good health together with our loved ones. I would like to express my profound gratitude to our visionary co-founders, Mr. Kingsley Eze and Professor Coach Ben, for the enduring legacy they are building that is so sure to impact generations to come. We are grateful to have them both with us
once again today, ready to offer timely perspectives and critical insights on the topics at hand. We deeply appreciate each and every one of you for making the time, especially on a Saturday, to join us here on Zoom, as well as across our streaming platforms, YouTube, Facebook, and Telegram. Your commitment has been remarkable. Today's engagement is especially important. We'll be diving into more core elements that define our current state by President Mr. Kingsley Eze, special update by Professor Coach Ben, a bit of health talk by leader Godfrey Gamson, insight into Web3 Academy by great leader Case Jasomo from St. Lucia, and finally rounded up with Q&A. Please note that when given the opportunity, you can only ask one question and a maximum of 1 minute is allotted for that. Today's program is not just an update, it's a defining conversation that will help shape our strategic direction moving forward. Once again, thank you so much for your presence and consistent participation. Your contributions have been meaningful, and we are confident that today's session will be fruitful as well. My name is Lillian Chifon Benjamin, your moderator, and with me here is leader Fode Camara to do the French interpretation for the Francophone community. With that, I now hand over to our co-founder, President Mr. Kingsley Eze, to deliver the opening speech. Thank you so much. Mr. Fode, please, would you do the interpretation, and then our President takes over. Thank you. Merci, 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 merci pour tout le monde qui sont là aujourd'hui. Merci. Disons que ça, c'est le week-end. On dit week-end, chacun peut rester tranquille avec la famille. Bon, vous laissez tout ça là pour rester avec nous. D'abord, on va vous dire merci parce que nous sommes là. Il faut savoir pourquoi nous sommes ici, parce qu'on a un écosystème, on a mis nous-mêmes. Donc, disons que nous sommes là pour écouter les gens qui sont fait venir nous ici. Donc, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Merci à tous les participants qui sont là aujourd'hui, pour tous les pays qui sont là. Merci à tout le monde qui est là. Merci, merci pour tout ce que vous faites. Avant qu'on va commencer, on va donner des paroles à notre co-founder de la société CTC, comme M. Kingsley, il y a M. Dr. Ben aussi qui est là. On appelle Coach Ben, lui aussi il est là. Donc, on est tous des leaders. Il y a M. Kamson qui est là pour partir de Ghana. Il y a des autres leaders aussi, Dominique, et puis il y a Maman Winnie avec nous tout le temps. Là-bas. Donc, c'est une dame, on va féliciter aussi. Merci avec vous tous qui sont avec nous aujourd'hui. Nous aussi, on vous dit merci parce que sans vous, il n'y a pas CTC. Vous voyez, donc merci de être là. Thank you very much, Madame Lily. Thank you so much, Mr. Fode. Prezo, please, the stage is yours. Okay. Good evening, family. Good afternoon. Maybe good morning, depending on the location you are joining us from. Today is a great day in our ecosystem that we discuss as a family, and I'm glad to be here. It is a pleasure to bring greetings for the management, and again, to extend our profound appreciation to our leaders that are holding brief in various capacity. It has been a very wonderful journey together, have a destination, and that destination is where everybody is focusing. And then I believe we're going to get there. And before we get there, there are a lot of preparation that we have to undertake. As a family, we are committed to bringing knowledge to every of our community member
because we believe that the difference between nations is their ability, how educated their citizenry are, distinguishes country from country. And then on that background, we believe as we are building a most influential community in the online space, we are just trying to become a country of our own. And the more many people in our ecosystem become knowledgeable about not only the Web3, but all our of life. Okay. D'ailleurs, je vais vous dire merci d'abord. Il dépend de quel pays vous êtes aujourd'hui. Ce soir-là, je vais vous dire souvent dire bonjour ou bonsoir. Il dépend de quel pays vous êtes. Donc, je vais vous dire merci parce que, comme je disais tout à l'heure, sans vous, il n'y a pas CTC. Donc, c'est vous qui sont là. D'ailleurs, je vais vous dire merci de être là avec tous les leaders, que prendre la responsabilité de rester dans certains lieux pour que seulement CTC continue tout le jour. On parle de CTC. Donc, merci à tout le monde. Aujourd'hui, on dit certains pays. Pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont unis, on va faire un pays. Donc, si nous aussi, on veut avec notre écosystème, on veut unir, donc l'écosystème va exister. Aujourd'hui, voilà, nous, on a existé parce qu'on est unis d'abord. On fait venir les gens, nous sommes là. Donc, on est unis déjà. Donc, c'est ça, on dit un écosystème. Donc, en gros, disons que merci à tout le monde qui sont là, parce que sans vous, on ne peut rien faire. Merci beaucoup. Continue, sir. Okay, so we are trying to build the most influential community in an online space. We regard it as a country of its own, because when you talk about gathering people of about 30 million people, you are talking about a country. And then we want to build a healthy and knowledgeable country that will give us the expected result. So on that note, we will not be only teaching our community the Web3 knowledge, but also anything that we find out that it will be helpful for our community to prepare themselves for eventuality, because we believe we are going to enter into another phase of our ecosystem, whereby every one of us here who have committed to being part of this movement will have enough knowledge to be able to stay humble, even when, because I know we are building wealth for ourselves. But in order for us to build that wealth, we must have a knowledge that will guide us, that will make us to, to sustain it. Sustainability of wealth is the problem. But if you don't have enough knowledge before you can even accumulate wealth, it might disappear. But if you prepare yourself before you start, making or getting that results from everything you are doing, so you will have a capacity to be able to maintain it. And so today, Family Square will take a slight different mode. We're going to talk about just something that will be beneficial to us. I believe that at the end of today's meeting, everyone that have attended, we go home with something. Even if it is one particular thing, you go home and then you act on it. It will make you a better equipped before we finally arrive at our destination. Thank you, sir. Thank you. OK, disons qu'on parle d'écosystème aujourd'hui. On dit un écosystème, c'est le monde. Disons un exemple, on cherche 30 millions de personnes. 30 millions de personnes, comment nous allons faire ça? C'est comme un pays. Donc, disons que nous allons construire un pays. Comment nous allons construire un pays? Comment nous allons construire un pays? Pour qu'il y ait du monde. S'il y a des mondes, on compare tout le monde, on fait venir par un pays. Aujourd'hui, on veut parler avec un écosystème comme le CTC.
Ça veut dire que nous, on a besoin de 30 personnes. On a besoin de 30 personnes. Donc, des 30 personnes-là, comment nous allons y les 30 personnes-là? Il faut qu'on se mette au travail, on fait venir les gens, on met nous tous ensemble, nous allons construire un pays qui est comme CTC aujourd'hui en train de faire. 30 millions, ce n'est pas petit. C'est tout un pays ou 2 pays en train de construire. Donc, ce n'est pas un petit voyage. Nous sommes commencés. Ça, c'est juste le début. On peut aller jusqu'à les enfants qui doivent venir, on peut continuer. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est juste pour créer un système qui va nous aider, nous tous. Nous tous. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons parler nous allons prendre une nouvelle chose, par exemple, qu'on va parler avec l'écosystème. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre pour rentrer à la maison? Ça va être différent aujourd'hui. C'est une chose différente, nous allons prendre pour rentrer à la maison. Parce qu'on va montrer un autre modèle ou un autre nouveau info qu'on va mettre sur tout le monde pour qu'on arrive à prendre ça, partager avec tout le monde. Donc, si nous sommes là pour construire un écosystème qui est fort et puis solide. Voilà, c'est ça que c'est ici. Merci. Thank you, sir. Right. Thank you so much, Mr. Fadi. So today, my opening speech, we're going to go aware of teaching so that we can be able to expand our knowledge about what we are doing. So I'm going to talk to us tonight, basically some habit. I believe that when we have this habit, it will help us even to build wealth for ourselves. Because it's not, our ecosystem is not just like make money quick. And if you are here that you will just want to make money quick, I have said this several times, this ecosystem is not for you. We are building wealth and we are preparing ourselves to launch our project to a new phase. And I believe that this phase we are entering is a very most important phase where we are going to be, having aggressive marketing, bringing the numbers into our ecosystem. So those of us that have positioned ourselves, it is now time for you to build the capacity. If you don't build capacity, you cannot actually become rich. Before you talk about being rich, you must build the capacity to be able to accommodate it. So we are trying to build capacity. What every one of us, you must now have that mind. You can grow up to a level that you be able to accommodate what is about to happen in our ecosystem. I am very pretty sure that very soon it will be visible for everybody to see. It will be noticeable for every eye, to be able to see what is happening. The time is near for us to move in a full capacity. OK. Disons qu'aujourd'hui, ma présentation n'est pas une présentation qui est longue, très courte. Et puis, c'est juste pour apprendre comment l'écosystème fonctionne aujourd'hui. Parce qu'on parle d'écosystème, c'est un écosystème, ça se forme avec la capacité. Si vous n'avez pas la capacité, vous n'arrivez pas à faire un écosystème. Donc, il faut qu'il y ait une capacité. Les capacités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être avec les gens. Bon, comment les gens je vais être avec? Je vais faire venir beaucoup de monde. Bon, cet monde, comment je vais faire ça? Parce que c'est des mondes fous qui vont envahir. Donc, c'est parlant des capacités comme ça, c'est comme ça les capacités vont fonctionner avec nous. Comment on va faire l'argent. Donc, tout ça là aujourd'hui, nous allons parler de ça. Comment nous allons être riches? Comment nous allons gagner l'argent? Tout ça là aujourd'hui, nous allons parler de ça. Donc, aujourd'hui, il faut rester tranquille. M. Kingsley est là. Il faut nous apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Des choses nous allons prendre pour entrer à la maison. Parce qu'on parlait de l'écosystème, c'est trop vague. Donc, elle va couper ça pour que nous tous, nous allons comprendre. Et puis maintenant, voilà, nous allons avancer. Merci. Thank you, sir.
We cannot hear you, sir. We cannot hear you, sir. Thank you. Can you hear me now? Yes, sir. Yes, I can hear you. Yes. All right. Yes. Let's dive into it. Today, I'm going to speak on a 10 habits that will enable you secretly build wealth, at least being a changed mind, renewed mind. We need to build capacity. We need to build capacity. If you don't build capacity, you can never make wealth. We are not just chasing after money. We are trying to create wealth for ourselves. And by special grace of God, every one of us that have tarried, that have put faith in this ecosystem, will not be disappointed. So please take notes. So I'm going to dive into it now briefly. I want to start by asking, by way of a question. If you have ever seen the wealthy people, you will see their behavior. Have you ever studied the wealthy people, how they behave, how they talk, their look? Quiet wealthy people, We know there are notorious ones. There are show-off ones that want to show off at every given time. Those ones, they just accumulated few dollars, few thousands of dollars. They want to show off. But we are talking about those that have created wealth. There is the mindset that you need to build before you can usher yourself into wealth. If not, you are definitely going to miss out, even when eventually the wealth is coming. And our intention here is that we don't want just to build community, but want to build a wealthy, I repeat, wealthy and informed community. Because the more we are knowledgeable enough in this community, the better for every one of us. Because knowledgeable community create more wealth. And those that are ignorant, that have just want to jump in and jump out, they will be dropped by the side way. But we have seen that a lot of us here are eager to learn, and we are going to give it everything within us to be able to create this wealth together. When we started, we said the CTC is just like a field, uncultivated land, that there is every opportunity is domiciled in this ecosystem, and we move into it at the same time on November 16th, 2024. I mean, October, we started by October, we launched by November anyway, and everybody started building. If you look at your downline, or those ones that are active. Thank you, sir. OK. Bon, maintenant, je voudrais simplement vous dire qu'aujourd'hui, je voulais vous donner 10, et puis disons que 10 manières d'être riche. 10 manières. Si vous êtes un bic, il faut chercher un bout de papier. Prends ton bout de papier, mets à côté de toi. Prends un bic, tu mets à côté de toi, parce que vous allez écrire les 10 manières d'être riche aujourd'hui. Vous allez comprendre ça. D'ailleurs, est-ce que, je vais poser une question à vous. Est-ce que vous avez déjà vu des riches, comment ils se comportent? Je ne parle pas d'eux qui viennent de gagner quelques dollars et puis voilà, il est là, il fait du bruit partout. Je ne parle pas de eux, je parle des gens, des riches, qui ont de l'argent, qui étaient riches dans le monde. Est-ce que vous avez déjà vu leur comportement? Et puis les comportements des gens qui viennent de gagner quelques dollars et en train de faire par la coupe partout, en train de faire du bruit. C'est deux différences des gens. Donc aujourd'hui, notre écosystème, c'est juste pour apprendre les gens, pour que les gens comprennent comment l'écosystème marche. Donc si vous êtes là, prends ton bout de papier, mets à côté de toi, et puis tu prends des bics, tu es prêt pour écrire tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous voyez des riches qui sont là aujourd'hui, ils sont différents de manière ils se comportent. Nous tous on sait. Donc, si vous prenez attention, nous sommes été commencés depuis août 2024. On a lancé CTC en 2019.
le même 2024, novembre, le 16 novembre 2024. On est lancé officiellement à tout le monde. Comme on a été commencé, on dit que CTC, c'est un terrain de ballon. C'est un terrain vide. Ça veut dire que tout le monde vient pour construire. Donc, ça a été comme ça, on a été bien ça. Donc, si vous êtes là, c'est pour construire. Merci beaucoup. Thank you, sir. Yeah. So thank you so much. So the wealthiest people, they often not show it off. Those that are really wealthy, they don't show off. They don't behave that if the world is rotating around them because they have something to show. But those ones that need quick fix, every few dollars in their hands will make them to behave like the world is rotating around them. And so that is not the type of people we are talking about here. We are talking about those people, the inventors, people that have made impact in the world. They live a quiet life. They think more about what they are going to bring on table. They think they are focused. They always train their brain. And so today we're going to talk about those secret quiet things you need to do, because I believe that we are going somewhere and I want to carry as many as possible along. So if you are here, tired of chasing noisy success, tired of flex culture and financial anxiety that comes with it, and you are ready to build real wealth, I think this family meeting is for you. If you are ready to build real wealth, I am talking from the position of confidence, because I know the infrastructure we are putting in place, and I'm very proud of what God is going to do through this community. So we are just trying to prepare people before then. So if you are here, you are tired, you are already tired of being anxiety of flesh culture, and you are ready to create wealth for yourself, please pay attention. I always use the word pay attention. Pay attention, please pay attention. So the kind that the word I'm talking about, it doesn't beg attention. It's not something that you just, you don't need anyone commendation, because you know what you are made up of. So pay attention and then stay till the end of this meeting, because I believe today is one of those days in our family square that we're going to be unfolding something that would enable us to build together. So the more richer people we have in our ecosystem, the better for us. So that whenever we make CTCB token is mentioned, we'll be proud of when we started. By that time, we will know the level God has been taking us. And I believe that that is the stage we are about to enter. So please pay attention as we take it one after the other. Thank you, sir. OK, comme j'ai dit tantôt, les gens qui sont des petits dollars, c'est eux qui font du bruit. Les riches, ils se comportent tranquillement et puis focalisés à leur projet. Comment on fait des stratégies, comment l'argent va augmenter. C'est ça qui est leur problème dans la tête. C'est pas comme nous qui est des petits argent aujourd'hui, nous sommes dans des tous les lieux de faire du bruit avec nos petits argent. Les riches n'est pas, ils se comportent bien, ils se focalisent comment il va faire plus d'argent, comment il va mettre des stratégies qui va mettre qu'il va arriver où il veut. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, je vais vous apprendre beaucoup de choses aujourd'hui qui va vous faire que tu vas être riche dans une manière. Aujourd'hui, des écosystèmes ont été des conduites. Ça à une manière qu'on va dépasser où nous sommes. Parce que moi, je te parle avec de confiance que nous allons arriver quelque part et on rentre de partir. Parce que moi, je crois et puis je sais que nous allons arriver loin. Donc, si nous sommes prêts de partir loin, pour que tout le monde va écouter tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, comment nous allons être
vivant. Donc, si nous sommes là ce soir, c'est la famille. Donc, si qui est la famille, tout le monde va être là pour apprendre de nouvelles choses. Donc, ce n'est pas faire une erreur d'être là ce soir. Tu es là pour apprendre quelque chose. Donc, vous allez prendre quelque chose de nouveau encore ce soir. Donc, c'est toutes les choses que je vais vous demander, donnez-nous votre temps. Un peu de votre temps seulement pour qu'on arrive à vous apprendre nouveau des choses aujourd'hui. Donc, c'est tout ce que je devais vous dire tout à l'heure. Donc, je vais commencer avec des 10 choses qui vont nous montrer comment tu vas être riche. Et puis, comment tu vas comporter aussi. Ce n'est pas juste pour être riche. C'est pour te comporter bien. Parce qu'il y a certains de nous, s'ils gagnent l'argent, voilà, c'est la fête. Tu es prêt de faire maintenant la fête partout. Donc, pour éviter ça, l'écosystème est là, M. Kissi est là pour nous montrer quelque chose de nouveau. Comment nous allons avancer. D'accord. Merci. Thank you very much, sir. Thank you. All right. The number one thing that you're going to take note of is that the quiet weirdest people, they are obsessed over value, not vanity. They are obsessed over value. You must be obsessed of value. You need to create value for yourself. Until you have developed yourself to the level of creating value, you will just be chasing shadow. So what we are doing here is to create value. We are creating value. Let us get it right. And so the quiet wealthy don't waste their money trying to look rich. Sometimes they don't go for most expensive designer. If your mindset is, how do I buy Gucci or I'm not condemning those, but the mindset of the rich is not the vanities. They create value. And when you are creating value, you are impacting mankind. That is the mindset of ecosystem we are building. That is the mindset of management. And I want everybody to imbibe it so that we will not be carried away when the actual value we are creating now begin to manifest. So it's not all about the mindset of, I want to look flashy, I want to do this. If you are still in that level of mindset, it means you have not started. So imbibe that habit of creating value for yourself. Once you create value for yourself, the money, the wealth must surely come. So if you look at how we started building, and we refuse to operate under any disguise or pressure, the butter and bread users, they came, they saw, and they chicken out because they wanted to make money the next day. So our ecosystem is not built in that formula. So we are creating value. So that is number one thing you have to hold on to. Make sure everywhere you find yourself, make sure your mindset is, how do I create value? And once you create value for yourself, you are working towards being wealthy, because value, the value you create will definitely make you, give you that money. But if the mindset is just, let me make anything I can make and let me solve the problem of today, you are not yet there. So please take note of that. I can give some examples. If you like, if you look at those ones that are creating value for themselves and making part in the world, you talk about Mark Zuckerberg is not weary. He's not somebody that you saw flashy. He does that gray shirt. If you have looked at him, study him. Study the biography of those that are created well so that you can be able to build your own mindset. If you talk about Warren Buffett, you see their lifestyle. These are the people that have made impact in the world. So that is the mindset of the management of CTC. So we are not in a hurry. We are not trying to, make other people, the people that are in a hurry, to come and just make that money and run away. No, we want to make impact. And I want it to be the mindset of our family. This is Family Square. Because the more we have this mindset, the more value we will bring into our ecosystem.
Merci. Nous allons commencer avec le numéro 1. Le numéro 1, c'est pour faire des profils bas. Pour être riche et puis tu as un profil bas. C'est ça aujourd'hui nous allons prendre. Par exemple, les gens qui sont riches et se mis dans des profils très bas. Comme ça, vous n'avez pas de problème aujourd'hui de sortir pour que les gens sachent que oui, lui il est riche, lui il est ça. Tu mets des profils bas. Ça, c'est les premières choses que je vais vous apprendre aujourd'hui. Si vous êtes de l'argent, parce que nous sommes là pour gagner l'argent à CTC. Donc, si vous êtes riche aujourd'hui à CTC, il faut que tu fais un profil bas. Un profil bas avec ton richesse. Tu ne gaspilles pas ton argent parce que tu es ça. Je ne vais pas vous donner certains exemples comme les gens qui sont des riches, en train de gaspiller leur argent, ils peuvent prendre des voitures, ils peuvent payer des voitures, des Ferrari, de quoi. Ils disent seulement comme des Rolls-Royce. Vous voyez, non? Donc, tu peux payer tout ça là. Bon, ça ne crée pas la richesse. On dit la richesse, c'est quelqu'un qui crée la richesse, c'est un riche. Là, lui, il a créé ton richesse et puis il ne peut pas gaspiller ça. Ça, c'est l'exemple de CTC. CTC, nous sommes là pour créer des richesses. On crée des richesses. Maintenant, on va doucement, on n'est pas pressé. On va doucement avec des richesses. C'est comme ça un richard. Et qui ont été venus rapidement avec nous, nous sommes commencés avec eux, ils sont venus, il y en a qui sont quittés parce qu'ils voulaient rentrer dans des jouets qui n'est pas bon avec des systèmes qui est là, et puis on est obligé de faire sortir eux. Donc, si vous êtes quelqu'un qui va créer des richesses, il faut créer une richesse profil bas. Parce qu'aujourd'hui, il y a qui a même profil, ils ont changé. Il a commencé avec un profil bas, et puis tout le monde, par exemple, pour richesse, ils sont montrés d'exemples. Ils sont mis des choses où les gens toujours suivent leurs traces. Vous voyez que oui, et là, ils ont eux-mêmes créé leur richesse. Et ils sont des richards. On a vu des exemples aujourd'hui, on a beaucoup le monde. Tu vas aujourd'hui avec des milliards, si tu vas lui-même au bout de la route, tu ne peux pas comprendre même qui c'est lui. Donc, si nous sommes là ce soir, je peux juste pour vous apprendre comment créer la richesse. Créer la richesse avec le profil bas. Ce n'est pas pour créer la richesse et puis tu deviens maintenant comme un micro. Tu es là pour parler, toi. Non. La richesse, c'est quelque chose qui est profil bas. Donc, il faut créer la richesse avec des profils bas. Là, tu vas manger votre richesse. Tranquillement, sans problème. Merci. Thank you, sir. All right. You must have long-term goal. You better rethink your position. Anything you are currently engaging on, maybe in online space, there are a lot of things happening in online space. We are coming from the pool of knowledge. People have wasted time. We have also wasted our time in time past for mundane, immediate gratification. But you must ask yourself, what is the long-term project, long-term vision of anything you're engaging, anything you want to build? Try to see the long term. Anything that doesn't have a long-term maturity, you better be careful. Rome is not built by a day. So you need to train your mindset. You need to be ready, train your mindset not to engage in anything that will waste your time. We believe we are not here to waste anybody's time, but we are carrying everybody along. We are trying to expose as many that are ready to the real world. Those that have made it, they don't have two heads. It is your ability to train your mind. Everything is your mind state. What is the state of your mind? You have to
change your mindset. You have to think long term, not do it today and become rich tomorrow. I'm afraid those kind of projects have put many people into debt, into shame, into ridiculous. So we are not here to give you such a hope. All we can tell you is that we are building a long-term system that is sustainable. So every bit of our building, we gauge it, we check the milestone. If we find out there is anything that will be a hurdle on our way, we will slow down a bit. Get it right. Slowness, don't count it as slowness or sluggishness. No, it is for the benefit of our ecosystem. And so please, if you are going to be part of us, train your mind to look at the long-term benefit of whatever we are doing. Si vous êtes là ce soir, il faut qu'il arrive à prendre vous-même votre corps, votre cœur. Si le cœur là est propre, le cœur là est bien renseigné dans l'écosystème, vous allez être un grand richard. Parce que si tu n'arrives pas à avoir confiance en vous-même d'abord pour créer certaines choses, vous n'arrivez pas. Parce que d'ailleurs, d'abord, il faut que vous-même d'abord, vous ayez confiance en vous-même. Créer des choses à vous-même dans ton cœur, du que je vais apprendre ça là. Bon, est-ce que j'ai confiance à ça? Vous allez étudier ça d'abord. Parce que c'est votre projet. C'est comme ça que nous sommes créés CTC. Nous sommes étudier ça d'abord. Nous sommes comprendre l'écosystème que eux, ça c'est un écosystème qui va nous aider, qui va aider tout le monde entier aujourd'hui. C'est pas Afrique seulement. Donc, disons qu'aujourd'hui, il faut que tu vas être un richard, il faut que tu comprennes certaines choses. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. D'abord, des sacrifices de ton temps. Comme vous rentrez de sacrifier d'abord votre temps déjà avec l'écosystème de CTC. Ça, c'est un exemple que tu vas apprendre vous-même, tu vas avoir confiance en vous-même pour commencer un écosystème, pour développer ça, ça demande du temps. Donc, si ça demande du temps, vous-même d'abord, pour que tu aies le temps de faire ça. Il y a beaucoup d'écosystèmes aujourd'hui, les gens sont en train de faire. Pour nous, on fait un écosystème qui va bénéficier tout le monde. Un écosystème où tout le monde va bénéficier demain. Avec de longs temps, on peut bénéficier. Nous ne sommes pas ici avec des vitesses. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés. Prendre l'écosystème pas à pas. Pas à pas. Jusqu'à nous allons arriver dans 56 ans. Donc, si nous sommes là, il faut apprendre à être riche. Il faut que d'abord, il faut apprendre vous-même de confiance à être riche. Il faut apprendre vous-même. Il faut être confiance à vous-même. Il faut regarder qu'est-ce que vous allez faire. C'est ça qu'est l'écosystème. Il ne débouche pas seulement un bon matin dit que non, je vais être riche. Est-ce que tu as déjà des plans? Quel genre de plan? Comment vous allez exécuter votre plan? Donc, tout ça là, c'est le tour de l'écosystème qui va nous aider. Il faut que les gens arrivent à apprendre comment nous allons être riches et puis quel est des risques. Parce qu'il y a des risques aussi pour être riche. Donc, s'il y a des risques, nous, on a regardé tous les risques là. C'est ça, on a pris, on dit que d'accord, nous allons investir dans d'autres écosystèmes. Donc, si on a investi aujourd'hui, voilà comment nous sommes réussis. Vous êtes là, grâce à nous, vous êtes là. Grâce à vous, nous sommes là. Donc, ça veut dire que l'écosystème, ça grandit. C'est un voyage de longtemps. Donc, on ne prend tout le temps pour aller un peu. Il y a un temps qui va venir. Vous-même, vous allez voir que CTC va être quelque chose qui est très grand. Où il faut rentrer même sur les problèmes. Donc, Dieu merci, nous sommes là. Donc, moi-même, je remercie Dieu parce que je suis là avec vous. Donc, Dieu merci. Thank you very much, Mr. Kingston. Thank you, Mr. Fode. So, we have two sets of people that joined us here. We have two sets of people. I can liken one set, the mindset of the poor and the mindset of the rich. People that have both mindset. Those ones that don't have mindset, they see money as something to spend.
They just want to make money they will spend immediately. They have just, some of them heard about CTC. They calculate all their life problem. Let CTC solve it at the same time. They jump into it. And then when CTC is not giving them that immediate gratification, they jump out of it. So hence they don't know even the stage we are in. But we still have those people that see money as a tool, a seed that will be that they will plant today, tomorrow it will multiply. You see, that is two sets of people. You have begin to imagine which of the set you belong. But I believe for those of us that are consistently coming for meetings, listening to our philosophy, I think by now we would have developed that mindset of seeing money as a seed that you will plant today and then it will multiply tomorrow. Remember, if you feel the need to prove you are rich, it means you are not yet rich. So I take it again. If you feel the need to prove to people, I have arrived, I have made money, it means you still have poverty mentality. You are not yet rich. What you have in this ecosystem? How are you planning your long term? We talk about we are going on a journey of 56 years. Have you thought about it? An ecosystem that is going to last for 15 years or 56 years and beyond. What are your plans? If you have not gotten your plan right at this moment, it means that you have not been attending our meeting, or you have been attending meeting, but you are not learning anything. But I am very, very proud of most of our members who have seen an opportunity that are grabbing it with all their hands. People that if I tell you that people are making even every week, $100 every withdrawal. And I think we're going to bring up some of them to start talking to us so that we'll be able to change our mindset, because they have taken their time to study the system. They have building for the long term. So I'm pleading to us, please, family, let us hold this opportunity with two hands. If I'm here telling you, Coach Ben will tell you, so people that have understood what Web3 is all about, we are not joking. We mean business. And I want to employ every one of us here, because there will be a time, I'm still repeating it, there will be a time we won't have this enough time. To teach. Those that have grabbed knowledge will run because to the teaching. So which is why I say, let me give us these tips. So I'm not going to take much time. I have other things to talk about, but we're going to be taking it gradual. Maybe next time I'll talk about other secrets that we need to know. So thank you so much. Ok. D'ailleurs, nous sommes été les gens qui sont été commencés avec les projets de CTC. Elles sont deux idées. Deux idées là, ils sont dans leur tête. La première idée, ça veut dire quoi? Coûte que coûte, demain matin, je vais gagner l'argent. Un CTC, c'est comme un grain de riz. Donnez un exemple. Un grain de riz où tu vas planter aujourd'hui. Demain, vous allez récolter. Si tu récoltes demain, vous allez voir que c'est beaucoup. Imaginez-vous un grain de riz. Nous sommes tous quittés dans les villages, on connaissait la plante. Un grain de riz, tu investis ça aujourd'hui. Demain, si tu récoltes, ça va devenir beaucoup. Donc, les gens qui ont été pressés, qui sont venus, aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous parce que, et leur idée, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je vais gagner l'argent. C'est pas comme ça.
chaque chose que tu fais dans la vie, il faut que tu investis. Aujourd'hui, on est en train d'investir nous-mêmes notre temps d'abord. Ça, c'est un investissement. Nous sommes en train d'investir avec toutes les choses qu'on est en train de faire avec l'écosystème. Tout ça, là, c'est d'investissement. Ça veut dire que demain, nous allons récolter. Parce qu'un jour, imaginez qu'on dit qu'on a fait un listing, voilà comment aujourd'hui ça est. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'argent qui va être là. OK, il y a certains les gens qui sont là aujourd'hui, rentrés, ils sont contents à cause de P2P. Parce qu'il faut l'argent. Il faut l'argent. Souvent, il y en a qui gagnent $100. $100 par semaine. Bon, un jour, je vais faire venir eux pour que vous aussi, vous allez voir eux. Vous allez attendre tout ce qu'ils disent. Que de P2P, donnez-eux beaucoup d'argent. On parlait de P2P avant, les gens pensent que le P2P, c'est un truc. Non. Bon, aujourd'hui, le P2P donne rentable aux gens. Il y en a qui prennent chaque semaine et gagnent des $100, $50. Donc, ça veut dire que c'est un investissement de long temps. Avant d'attamer. C'est comme ça. Donc, il y a un projet, il y a un investissement. Investissement, voilà des gagnants. Donc, c'est comme ça. Merci beaucoup. Thank you, sir. Thank you so much, family. Let me end by reminding us that we have 4 days for reward points to be token. And I believe if you can take 1 or 2 lessons from what I've just said, position yourself that those ones that will come to, make the quick money, you that have seen opportunity will also buy it off. They reach, they buy when other people are selling. That is how the money is made. When people are dumping, they are collecting. Yeah. So when they are dumping, please keep on collecting, because there will be a coin. So we don't want to put everyone, anybody here in dark. We have to tell you the truth. And again, history has always been kind to those that are very truthful on everything they're doing. And I believe with the sincerity of purpose, we're in the management aspect, and our leaders here, we're going to go far. So please, if you're coming for the very first time, please sit down and learn and pay attention. So I will leave you with that. Thank you so much, and welcome on board, everybody. Merci. Il y a certaines choses, d'abord, vous n'avez qu'à compris. Le back-office, il laissait 4 jours. Aujourd'hui, 4 jours, nous allons combattre des RP à BTT. Donc, disons que dans 4 jours laissés là, si vous êtes de temps de miner plus, de chercher plus, il faut que tu gagnes des RP, il faut que tu fais ça. Parce que si vous gagnez beaucoup de RP, les RP là, vous allez prendre ça maintenant, le combattre avec des BTT. Maintenant, ça va être laissé 4 jours pour que ça va être combattu. Donc, disons que les gens qui sont là aujourd'hui, je ne veux pas que vous êtes regrettés de être là. Ici, c'est chez toi. Si vous rentrez de voyager, vous trouvez cette maison, la maison est ouverte pour vous à partir d'aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, prenez votre temps d'écouter. Écoutez-nous tranquillement, vous allez ça là, ça ne peut plus être fait. Donc, il faut apprendre vite et puis tu gardes des choses avec vous. Prendre aussi des autres qui rentrent de venir. Il faut qu'ils aussi soient de même nouveaux défauts avec vous. Là, la communauté de CTC va agrandir, va bénéficier de tout le monde. Donc, si je vais vous laisser ce soir, je vais vous dire merci. Il y a certains leaders qui sont là, qui sont donnés eux-mêmes 100%. Il faut que CTC agrandisse. Donc, il faut être avec eux.
il faut demander. S'il y a des questions posées, les gens vont vous apprendre. Il ne faut pas y honte. Ici, c'est chez nous, c'est la famille. Donc, si je suis là ce soir, je vais vous dire merci. Je vais laisser la parole à vous. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Bon, c'est un peu. Merci. Thank you very much, sir, for your contribution, sir. Thank you. Hello, sir. You're welcome. Thank you so much. Thank you, Mr. Fode. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Much, President. For the wonderful opening speech. Wow, I always see more knowledgeable we become, the community golden nugget for us. We appreciate it. And so we move on. Thank you so much. You're welcome, sir. And so we move on. We're going to get a special update from our Professor Coach Ben. Coach Ben, please, the stage is yours now. Thank you. Yes, sir. You're all in. Yeah. All right. Thanks so much, Fezo, for that wonderful one. Yes, this is a community that we are not just here to show you how to make wealth, but to actually be worthy, because you can actually become rich today and the next few years is gone down the drain. A typical example, we can see that from the lottery winners. The longest they may go is probably maybe 3 years. That is those who do not know how to actually get wealth. So it is very, very important that the community we are building, we actually educate ourselves in that direction so that we can indeed be worthy. And like I always say, raising achievers is the greatest achievement we could ever had. Because if we have family, community of worthy people with worthy mindsets, automatically we are worthy. You don't need only physical money or monetary riches to be worthy. In fact, the most worthy aspect or things are That's the now things thing that I are wanted to do now, my limited. coach. So I see wealth in actually 3 categories. The first that I prioritize is our health wealth. It is paramount to all. Yes. The sick only seek one thing: to regain their health, to have their good health back. They never think of money. No one will be sick, dying, and will be thinking of money. The only thing they will think of is what? To get their health back. It is the most. So if you have health, it is one of the most powerful words that everyone want or would love to have. The second, actually, the monetary worth is not that much what we should all focus on, because sometimes when you focus on it, you lose the others. The second most important word is what? Social worth. Gibran, in one of his videos, talking about social worth, he said, our net worth determines our worth, our net worth. Yes. You don't necessarily need to have millions, billions in your account to be worthy. There's a saying that if
you surround yourself with 5 worthy people, there is a tendency that you will be the same. That is the power of what? Network. Thank you. Thank you. Please, all the leaders in the house, please, if you are not unable to talk, please, can you close your mic so that we don't have difficulty of the noise on the background, please? Kindly close your